We've been talking about laws of health. Govorimo o zakonima zdravlja. I sometimes say there's 8. Nekada kažem da je njih 8. There are more than that, but these are going to be the main 8 that we want to talk about in this series. Ima ih i više, ali mi ćemo govoriti o ovih 8 glavnih. We're going to talk next about exercise. Govorit ćemo o fizičkoj aktivnosti. This is one that most people don't get enough of. To je jedna stvar gdje ljudi ne dobiju dovoljno toga. And it's not just that we become faster or we become bigger. Nije samo u tome cilj da budemo brži ili veći. Exercise is about agility and about body movement. Fizička aktivnost je o agilnosti, da pomeramo naše telo. You look at this young man here. Gledajte ovog mladića. I could not do that. Ja ne mogu to da učinim. I could probably do it when I was his age. Ja verovatno sam to mogao kad sam bio njegovih godina. But I just don't move my body like that anymore. Ali ja ne mogu svoje telo tako više da pokrenem. Is it because we get old that we can't do that? Je li to zato što smo mi stari i onda ne možemo? Let me show you some pictures here. Evo pokazat ću neke slike. That lady's leg is behind her neck. Noga je ovoj ženi iza vrata. And because she has kept her joints nimble and flexible. Razlog je zato što ona pokuša da održava svoje zglobove fleksibilnim. I can't do any of these things that these ladies are doing. Ja ne mogu ništa da uradim od ovoga što ove žene rade. Because I quit doing those things a long time ago. Jer pre dosta vremena sam ja prestao ovo da radim. Our problem is we don't wear out, we rust out. Problem je što mi se ne istrošimo, već zarđamo. The more you use your body, the more it's going to help you stay young. Što više koristite vaše telo, više će vam pomoći da se održite, da budete mlađi. Now, we know there's lots of good benefits of exercise. Mi znamo da ima dosta korisnih stvari u vezi fizičke aktivnosti. But there's one we normally don't think much about. Ali postoji jedan o kojem ne razmišljamo puno. Exercise is very good for the brain. Fizička aktivnost je jako dobra i za mozak. Not that your brain's going to get bigger. Vaš mozak neće postati veći. It's able to retain more, to learn more if you are exercising. On može više da postigne što ga vi više koristite uz fizičku aktivnost. And we're talking about doing them at the same time. I mi govorimo kada ih radite u isto vreme. I see people at these fitness clubs. Vidim ljude u teretanama. They're running on a treadmill. Oni trče na onim trakama. And some of them will have a book open in front of them. I oni bi imali knjigu koja je ispred njih. They're learning things. Oni uče. And doing the physical and the mental at the same time increases the efficiency of the mental. I kada koristite i fizičko i mentalno, poboljšavate efikasnost mentalnog. Give it a try sometime. Probajte to nekada. If you're going to go for a walk, ako ćete ići u šetnju, have something written down that you need to learn. Imajte nešto zapisano što možete da naučite. It might be a physics problem. Možda je to neki problem iz fizike. It might be you're studying a foreign language. Možda učite strani jezik. But whatever it is, as you exercise and you learn, it's going to help the learning part. Ali kako ste fizički aktivni i učite, pomoći će vam u učenju. Now there's something else that's critically important about exercise. Postoji još nešto što je od kritične važnosti kada vežbate. And that has to do with your heart. A to ima veze sa vašim srcem. You've got your major coronary vessels. Imate vaše glavne koronarne arterije. And as it happens in most developed countries, they start to get filled up with plaques. I u većini razvijenih zemalja kod ljudi one se popunjavaju sa plakovima. Now we look at this picture here of one of the coronary arteries. I gledamo ovu sliku koronarne arterije. What happens if right in the middle of that trunk you get a big clot? Šta se dešava kad u ovom krvnom sudu vi imate ugrušak? What's going to happen downstream from that stoppage? Šta će se desiti nizvodno od ovog ugruška? It's going to die. Ono će odumreti.
That's what a heart attack is. To je ono što je srčani udar. But if you are exercising, Ali ako ste vi fizički aktivni, the heart muscle is going to need more oxygen. Srčanom mišiću će biti potrebno više kiseonika. Oxygen comes from the blood that's coursing through your vessels. Kiseonik dolazi od krvnih sudova koje koristite. So if you've been doing a lot of exercise, your body's going to start building more blood vessels. I kako ste više fizički aktivni, vaše tijelo će razviti krvne sudove. It will supply the need. I koji će obezbediti svu potrebu. So now you see the blood vessels change, these arteries changed. I sad vidite kako se ove arterije menjaju. You've got some buildup of plaques in that artery. Vi imate plakove koji su u arterijama, But because you're exercising, you're putting out some other blood vessels that cover the heart. ali vi sada razvijate druge mreže krvnih sudova koje mogu da zaobiđu to. Let me give you an example of this. Evo daću vam jedan primer. Let's say you're driving somewhere. Hajde kažemo da vozite negde. You've got a good GPS system in your car. Imate dobar GPS sistem u autu. And they notify you that there's an accident a couple of kilometers ahead. I oni vas notifikuju da postoji neka saobraćajna nesreća par kilometara ispred. And it tells you to take the next right turn. I kažu vam da skrenete prvo desno. Then it'll have you somewhere along the line make a left turn. I onda će vam kasnije reći da skrenete levo. Then another left turn. I onda opet levo. And you have bypassed the accident and it's in the middle of the road. I onda ste zaobišli saobraćajnu nesreću koja je na sred tog puta. That's what's happening here. To se upravo ovde dešava. Now, the plaques in the middle of that artery, Plakovi koji su u sredini te arterije, that's an accident waiting to happen. to je nezgoda koju iščekujete da će se desiti. But because you've been exercising, Ali pošto ste fizički aktivni, if it does fill up, i ako se ispuni taj plak you throw a blood clot. i formirate ugrušak, The vessels that bypass that are going to continue to supply the blood supply. znači krvne sudove koje ste razvili, koji zaobilaze to, oni će uspjeti da nadomeste sav krvotok. Now, my recommendation is don't let your arteries fill up with that stuff. Znači, moj savjet vam je da ne dozvolite vašim arterijama da se ispune It's from a high-fat diet. od visoko masne ishrane. Okay? When you exercise, you increase your red blood cell count. Kada vežbate, vi povećavate crvena krvna zrnca. Of course, now your red blood cells carry your oxygen. A crvena krvna zrnca nose kiseonik. But if you have a high-fat meal, let's get back to this fat thing. Ali kada imate obrok koji ima dosta masnoće u sebi, The red blood cells have a tendency to stick together. crvena krvna zrnca imaju tendenciju da se lepe. Therefore, it's going to reduce the oxygen carrying capacity of those cells. I onda će oni smanjiti kapacitet nošenja kiseonika. The more you exercise, the more red blood cells. Što više ste fizički aktivni, više ćete crvenih krvnih zrnaca da imate. The more red blood cells, the more oxygen. Što više crvenih krvnih zrnaca, imat ćete više kiseonika. And if you saw the very introduction to this whole series of meetings, I ako ste videli uvod u ovaj serijal predavanja, a basic law, osnovni zakon, the life is in the blood. život je u krvi. If you don't have good circulation, Ako nemate dobru cirkulaciju, loss of oxygen in your red blood cells, puno kiseonika u vašim crvenim krvnim zrncima, which both of these come from good exercise, što oboje dolazi iz dobre fizičke aktivnosti, so get out and exercise. idite i krenite da budete fizički aktivni. Now your brain needs a lot of oxygen. Vašem mozgu je potrebno dosta kiseonika. It uses about 20% of the oxygen that you take into your body. On koristi 20% kiseonika koje vaše telo potrebuje. So if you want a strong brain, I ako želite jak mozak, exercise. budite fizički aktivni. If you don't exercise, A ako niste fizički aktivni i ne vežbate, lots of problems there. puno problema može da se desi. Now a person can be sitting there in their chair,
Osoba možda može da sedi u svojoj stolici look out the window and see somebody running by smoking a cigarette. i vidi nekoga ko trči i ispod puši cigaretu. And he's there to say, the bad cigarette smoker. I neko u sebi će da kaže, taj loš pušač. Well, here's the reality. A evo gde realnost leži. If a man smokes a pack of cigarettes a day, Ako čovjek puši paklu cigareta na dan and he exercises, i on je fizički aktivan, the man who's sitting in the house not exercising and not smoking, osoba koja sedi u kući, a ne vežba i ne puši, they have the same health risk. oni imaju isti faktor rizika. So my recommendation, Moj savjet vam je, be an active non-smoker. budite aktivni nepušač. Okay. Now, here is one of the keys. Evo jedan od ključeva, It's called mitochondria. to je mitohondrija. This is the factory in every cell that produces the energy. To je fabrika u svakoj ćeliji koja proizvodi energiju. You eat your food, Ako jedete vašu hranu, your body breaks it down into glucose. vaše telo pretvori to u glukozu, Glucose goes into the mitochondria. glukoza uđe u mitohondriju, It's broken down into three things. onda se ono raščlani još u 3 stvari. Most important, adenosine triphosphate. Jedan od najvažnijih je adenisin trifosfat, That's your energy. to je vaša energija. It also produces water. Ono proizvodi vodu, Your body loves the water. vaše telo voli vodu It also produces carbon dioxide. i ono što proizvodi je karbon dioksid. Body doesn't like that too much. Organizam to ne voli. If you got good circulation, you're going to be throwing the carbon dioxide off. Ako imate dobru cirkulaciju, vi ćete eliminisati taj ugljen dioksid. Every time you breathe out, Svaki put kada izdahnete, you're getting rid of what happened in the mitochondria, the carbon dioxide. vi izbacujete ono što se desilo u mitohondriji. Now your heart muscle, Vaš srčani mišić, that works a lot. on radi puno. I might ask you a question. Možda mogu da vam postavim pitanje. Does the heart ever rest? Da li se srce ikada odmara? Now most people will say no, Većina ljudi će reći ne, but it does rest. ali se ono odmara. If you take your pulse, Ako uzmete vaš puls da merite, and let's just make an easy number, you've got 60 beats a minute. evo reći ću vam jedan lag broj, to je 60 otkuca u minuti. Okay? Now, it takes about 2/5 of a second for the heart to beat. Potrebno je 2/5 sekunde da srce otkuca. Right? So, if you have a heart rate of 60 per minute, Ako imate 60 otkuca u minuti, 2/5 of that, 2/5 toga 24 seconds. je 24 sekunde. The rest of the 36 seconds in that minute, it's resting. Ostalih 36 sekundi, ono se odmara. The lower your pulse rate, Što je niži vaš puls, the more your heart gets to rest. više se vaše srce odmara. How do you lower your pulse rate? Kako da snizite vaš puls? Exercise. Fizička aktivnost. All right, so inside the heart, now the heart does work a lot. Istina jeste da srce radi dosta So inside one heart cell, i unutar jedne ćelije, srčane ćelije, there can be up to 5,000 mitochondria može da bude 5000 mitohondrija feeding the heart muscle, koje hrane srčani mišić, getting the energy to sit there and do that powerful contraction that it does. kojim je potrebno da rade tu jaku kontrakciju. We need to get more exercise. Nama je potrebno više fizičke aktivnosti. Now, the very first slide in this program showed that young boy leaning over. Znači, prva slika koju ste vidjeli je kada je mali dečak bio savijen. If a person exercises a lot when they're young, Kada osoba dosta vežba kad je mlada, it pays off really well in the future. puno je beneficija kasnije u starosti. Here's one study that was done on women's breast cancer. Evo jedno istraživanje koje je urađeno na ženama koji su imali rak dojke. If a woman during her reproductive years, Ako su žene u svom reproduktivnom periodu, now that's basically under 40, to znači ispod 40 godina, if she exercised 4 or more hours a week,
Ako ona je fizički aktivna 4,5 sata nedeljno, she reduced her risk of breast cancer by 58%. ona umanjuje rizik od raka 58%. 4 hours a week. 4 sata nedeljno, That's not much exercise. That's not much time. to nije puno vremena. So let's say she exercised 1 to 3 hours per week. Ajde da kažemo da ona vežba 1 do 3 sata nedeljno. Reduce her risk of breast cancer by 30%. Ona smanjuje rizik od raka dojke 30%. This is very inexpensive cancer prevention. Ovo je jako jeftin način da imate prevenciju raka. And it's a major cancer that not just women, men also get breast cancer. Ali ovo nije samo kod žena, i muškarci dobijaju rak dojke. So if you're still young, I ako ste i dalje mladi, get out and exercise. izađite i budite fizički aktivni. It will pay off really well as you get older. Isplatit će vam se što ste stariji. Okay? If you want to reverse some of our major diseases, Ako hoćete da sprečite većinu naših bolesti danas, like diabetes, cardiovascular disease, kao što je dijabetes i kardiovaskularne bolesti, or just the accelerated aging that we see in much of our society, ili ubrzano starenje koje vidimo u našem društvu danas, mitochondria is the key to slowing those things down. mitohondrija je ključ da usporite to. Matter of fact, here's what we're being told by science. I evo što nam nauka kaže. It's the real secret to healthy aging and lifelong fitness. To je prava tajna u starenju i fizičkoj aktivnosti. I hear people tell me, I'm too tired to exercise. I ljudi će mi reći, ja sam umoran da bi bio fizički aktivan, vežbao. Well, the reason is they're not exercising. Razlog je zato što oni ne vežbaju. Now, what does that mean? Šta to znači? If I only have a few mitochondria in my muscles, Ako ja imam samo par mitohondrija u svojim mišićima, I don't have much energy. ja nemam puno energije. But the more I exercise, Ali što više vežbam, the body says, hey, we need some more blood here. a telo će reći nama je potrebno više krvi ovde. And your muscles start producing more mitochondria. I vaši mišići proizvode više mitohondrija. And the more mitochondria you have, the more energy you have. Više mitohondrija, ako imate, više ćete energije imati. Matter of fact, you can get so many mitochondria, you've got to exercise because you want that feeling of that energy boost. I što više mitohondrija imate, vi želite taj osjećaj doze energije. Some people say, I'm too old to exercise. Neki će reći, ja sam prestar da fizički vežbam. Well, I'm 75. Ja imam 75 godina. I go out and exercise as much as I can every day. Ja fizički vežbam što više mogu svaki dan. Take a long walk. Dugačke šetnje. I'll walk, I'll do push-ups. Ja hodam i radim sklekove. And I usually will do between 1,000 and 1,200 or more. I ja obično radim između 1000 do 1200 sklekova. Now, when I first started this, Kad sam ja u početku počeo, it was hard. bilo je teško. My arms just got tired. Moja ramena su sumarala. But because I'm doing this, the mitochondria are increasing. Ali pošto radim ovo, mitohondrija se povećavaju. So I've got lots more energy than I had just a month ago. I ja sad imam puno više energije nego pre mesec dana. Now, lack of exercise is what we call an independent factor in heart disease. Znači, neaktivnost je nezavisan faktor od srčane bolesti. Now, if you look at this picture, Ako gledate ovu sliku, that lady obviously has more than one factor for heart disease. ova gospođa ima već verovatno više od jednog faktora za bolest srca. She's overweight. Ona je gojazna, She's eating an ice cream, ona jede sladoled, which is high fat, high sugar, što ima puno masnoće i šećera, and she's just sitting there. i ona sedi. All right? That is a factor in heart disease. 3 factors right there. Ovo su 3 faktora za bolesti srca. But science says
it's an independent factor, Ali nauka kaže da je ovo nezavisan faktor, which means this lady has a risk of heart disease. što znači da ova devojka isto ima rizik od srčanih oboljenja. And I'm afraid this is becoming pretty much of a pandemic amongst our young people. I ja verujem da ovo počinje da bude jedna vrsta pandemije među mladim ljudima. Not getting much exercise. Da nemaju dovoljno fizičke aktivnosti. They've got to get out there and exercise. Oni moraju da izađu napolje i da budu fizički aktivni. Now, when I mention exercise, I kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, it's something that's got to be on a regular basis. to je nešto što mora da bude svakodnevno. It's not something that we do sporadically. To nije nešto što mi radimo s vremena na vreme. I've known people who they've got something they do once a week. Ja znam ljude koji rade nešto jedanput nedeljno. They might go to the gym and play basketball with their buds. Možda odu i igraju košarku s nekim. They might play volleyball. Ili da igraju odbojku. Once a week. Jedanput nedeljno. For 3 hours. 3 sata. Now that sounds good. To zvuči dobro. But basically that is stress to the body. Ali to je u osnovu veliki stres za telo. It's got to be regular exercise. To mora da bude na svakodnevnom nivou fizička aktivnost. See, when you do that, you're really stressing your muscles. I kada vi to radite, vi veliko opterećenje stavljate na mišiće. And the person limps around for the next few days. I onda se osoba vuče sljedećih par dana. Then they recover and do the same thing again the next week. I onda se oporavi i opet istu stvar uradi sljedeće nedelje. We got to do it on a regular basis. Moramo to da radimo svakodnevno. Now there's a famous lady. Postoji jedna poznata gospođa. She's passed away now. Ona je sada umrla. Notice she was over 100. Ako primećujete, ona ima više od 100 godina. Her name was Hulda Crook. Njeno ime je bilo Hulda Crook. And she was in her 60s. I ona je bila u njenim 60. godinama. And she hurt everywhere. She was falling apart. I nju je sve bol, ona se jednom rečju raspadala. Then she decided, I need to go for a walk. I onda ona odlučila da ja moram da krenem da se šetam. So she shuffled on down the street. I počela da se kreće niz ulicu. She started doing this on a regular basis. I onda je počela svakodnevno da radi to. First week or so, she got sort of sore. I prvih nedelju dana ona imala jednu vrstu upale mišića. But the body adapted. Ali se telo adaptiralo. And the more she exercised, she says, I'm feeling pretty good now. I što je više se fizički aktivna bila, bolje se osjećala. She walked faster. Ona je hodala brže. Then she started walking up hills. Onda je počela da hoda uzbrdo. And wasn't long before she was climbing mountains. I nije toliko dugo prošlo, ali ona je počela da se penje uz planine. She lived in the state of California in America. Ona je živela u državi Kaliforniji u Sjedinjenim državama. The highest mountain there is called Mount Whitney. I najviša planina tamo je planina Whitney. She would climb it every year on her birthday. I svake godine na svoj rođendan da bi se ona popela na tu planinu. Matter of fact, people started calling her Grandma Whitney. I ljudi su počeli da nazivaju baka Whitney. Now you notice in this picture, ako primećujete na ovoj slici, that's not Mount Whitney. ovo nije planina Whitney. That's Mount Fuji in Japan. Ovo je planina Fuji u Japanu. She's the oldest woman ever to climb that mountain. Ona je najstarija žena koja se ikada popela na ovu planinu. Now I've been to the top of that mountain. Ja sam bio na vrhu ove planine. And there is a Shinto shrine up there. Postoji Shinto hram tamo gore. And there's a plaque on that shrine. I u tom hramu postoji jedna tabla about Hulda Crook u vezi Hulde Crook as being the oldest woman to climb the mountain. Gde piše da je bila najstarija žena koja se popela na vrh ove planine. Now, what's the best type of exercise? Koja je najbolja vrsta fizičke aktivnosti? Some people think it's running. Neko misli da je to trčanje. Swimming is a great type of exercise. Plivanje je jako dobra vrsta fizičke aktivnosti. But everyone doesn't have the ability to go swimming all the time. Ali nemaju svi mogućnost da plivaju uvek. But if you want to get good exercise, ali ako želite da imate dobru fizičku aktivnost,
There's walking called Nordic walking. Postoji vrsta šetanja koje zove nordičko šetanje. Now, if you're running, Ako trčite, running uses certain muscles in your body, kad trčite, ono koristi određene mišiće u telu. mostly your legs. Većinom su to vaše noge. Your arms are just going back and forth, which is fine, but it's not exercise. Vaša ramena idu napred i nazad, ali to nije fizička aktivnost. Now, if you do bicycling, Ako vozite bicikl, that's using different muscles. ono koristi druge mišiće. All right? But now, if you do the Nordic walking, Ali ako radite ovo nordijsko šetanje, you're using 90% of your muscles, vi koristite 90% mišića. and that's a good workout. To je dobra fizička aktivnost. I was teaching in the country of China, Ja sam predavao u Kini, and I had a business visa for China. ja sam imao biznis vizu za Kinu. I could be there for 30 days at a time, though. I had to leave and come back. Ja sam mogao da budem 30 dana tamo i da odem i da se vratim. So I was there for my 30 days. Ja sam bio svojih 30 dana tamo Then I was going to fly to Ukraine. i onda sam odleteo u Ukrajinu. So I flew from Beijing to Moscow Onda sam odleteo iz Pekinga u Moskvu and then on into Ukraine. i onda u Ukrajinu. But I made a mistake. Ali sam napravio jednu grešku. When I was flying from Beijing to Moscow, Kad sam leteo iz Pekinga u Moskvu, I had my wallet in my back pocket, imao sam moj novčanik u zadnjem džepu and I sat on it, of course, i sedeo sam na njemu. and I remember that particular flight. I ja se sećam tog leta, I never got up. nikad se nisam ustao. But I'm sitting on that hard thing pushing into my bottom. I ja sedim na tom neštom čvrstom što pritiska moju stražnjicu. By the time I got to Ukraine, I kad sam došao u Ukrajinu, my leg hurt. moja noga me bolela. I was there for 5 days. Tamo sam bio 5 dana I was limping. i šepao sam. Then I went to Russia for 2 weeks. Onda sam otišao u Rusiju na 2 nedelje. It was really hurting. Stvarno, jako me bolelo. Then I flew back to China. Onda se vratio u Kinu. And what do my students want to do? I šta je ono što su moji studenti želi da radim? They want to go to the Great Wall. Oni su želeli da idemo na kineski zid. Now, maybe some of you have been to the Great Wall. Neki od vas ste možda tamo bili. It's not an easy walk. To nije laka šetnja. It's a lot of climbing, Dosta penjanja ima uzbrdo, very steep areas of that mountain. koji je jako strmo, But I was the teacher. ali ja sam bio nastavnik tu. I had to be in front of them, Ja sam morao da budem ispred njih, but I could hardly walk. a ja sam jedva hodao. So I bought a set of trekking poles. I onda sam kupio ove štapove za hodanje. And as I walked, I put all my body weight as I was walking ahead with those poles. I kad sam hodao, ja sam većinu svoje telesne težine stavljao na te štapove. Up the hills and down the hills. Uzbrdo i nizbrdo. I walked that entire day Ja sam ceo dan tada hodao. and stayed in front of my students. I bio sam ispred svojih studenata. So if you have problems, to say, with your ankles, your knees, or your hips, Ako imate problema sa svojim zglobovima, kolenima i kukovima, get the trekking poles. uzmite ove štapove za šetnju. It takes the pressure off if you're doing the proper. You're pushing down with your weight. Ono će rasteretiti pritisak ako radite to kako treba. If you've ever used crutches, Ako koristite štake, that's what you're doing. to je ono što vi radite. But this time you're doing with your arms. Ali sada vi radite sa vašim rukama. And I know when I first started doing this, Ja se sećam prvi put kad sam počeo da radim, my arms would get tired, moje ruke bi me bolele, my chest would get tired, moje grudi bi me bolele, because I was lifting weights jer sam ja dizao tegove. the whole day. Ceo dan. So get your exercise, Budite fizički aktivni. build up your mitochondria, Izgradite svoje mitohondrije, get your collateral circulation around your heart, pokrenite ovu kolateralnu cirkulaciju oko vašeg srca, strengthen your mind, ojačajte vaš and you will grow younger. i vi ćete se podmladiti. It's something that you can do.
To je nešto što vi možete da učinite. You got your choice from this day forward. Vi imate izbor od danas pa nadalje. Get younger, Budite mlađi get older, ili budite stariji. get walking. Krenite da se šetate.